Hello అండి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైవ్ డెవాప్స్ సిరీస్లో భాగంగా మనం ఈ వీడియో సెషన్లో డెవాప్స్ జాబ్ ప్రిపరేషన్ రోడ్ మ్యాప్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో మనం ఎలాంటి రోడ్ మ్యాప్ని ఫాలో అవ్వాలి, సో క్విక్గా మనం జాబ్ని గెట్ చేయాలంటే సో ప్రాపర్ ఒక రోడ్ మ్యాప్ అండ్ గైడెన్స్ ద్వారా మాత్రమే మనకి పాసిబుల్ అవుతుంది. లెట్ us see what is DevOps. సో బేసికల్ మనకి DevOps అనేది ఏంటంటే DevOps ఈజ్ ఏ మెథడాలజీ ఆర్ కల్చర్గా కాల్ చేస్తాము. బై యూజింగ్ DevOps మెథడాలజీ వీ కెన్ క్విక్లీ డెలివర్ ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? సో మనం ఈ DevOps మెథడాలజీలో పర్ఫెక్ట్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలండి. సో ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ మనం ఫాలో అవ్వాలంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ద basic fundamentals అండి. ఫర్ ఎవ్రీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ లెర్న్ ద లినిక్స్ అండి. సో లినిక్స్ వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ వరకు అయితే మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో లినిక్స్లో ఉన్నటువంటి లైక్ ఫైల్ పర్మిషన్స్, లైక్ ఫైల్ క్రియేషన్, లైక్ ఎడిటర్స్, లైక్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ కమాండ్స్, అలాగే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిటబ్ అండ్ బేసిక్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ పైన అయితే మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో వన్స్ మన ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ అయ్యాక దెన్ వీ హావ్ టు లెర్న్ ఎనీ ఆఫ్ ది క్లౌడ్ అండి. సో లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ కావచ్చు, అజూర్ క్లౌడ్, జీసీపీ క్లౌడ్. బట్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది డిమాండ్, సో ప్రెసెంట్ మనకి కరెంట్ మార్కెట్లో వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ క్లౌడ్ కాల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్లో మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ లైక్ EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, IAM సర్వీస్, VP సర్వీస్, EKS సర్వీస్, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సర్వీస్, ఫైల్ సిస్టమ్ అండ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండి. ODS, Route 53. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ మనం అయితే స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ అని మనకి రికార్డ్ అండి, స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ అండి. సో అలాగే వన్స్ క్లౌడ్ మనం కంప్లీట్ చేశాక వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సో కంటైనరైజేషన్ అండి. దట్ మీన్స్ డాకర్. సో డాకర్లో ఉన్నటువంటి వెరీ బేసిక్ కన్సెప్ట్ మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలండి. సో బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో డెవలపర్ ప్రిపేర్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం ఏ విధంగా సో డోకరైజ్ చేయాలి. అలాగే మన అప్లికేషన్ కూడా ఈ విధంగా కంటెంట్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. అండ్ ఏ విధంగా మన డోకర్ ఫైల్ని రిటర్న్ చేయాలి ఫర్ జావా అప్లికేషన్ కోడ్, ఫర్ పైథాన్ కోడ్, ఫర్ .NET ఆర్ రియాక్ట్ జేఎస్. సో వీటన్నిటిపైన మనకు డోకరైజ్ చేయడం ఎలాగో ఆ డోకర్ ఫైల్లో ఉన్న సో కీవర్డ్స్ ఏంటి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి వెరీ క్లియర్గా మనం సో పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేసి మనకి ఈజీ అవుతుందండి డోకరైజ్ చేయడం. సో వన్స్ మనకి డోకరైజ్ చేశాక ఎస్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ Kubernetes అండి. వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ Kubernetes. Kubernetes మనం పాడ్స్ని క్రియేట్ చేయడం, replica set, సర్వీసెస్, డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ జీరో డౌన్ టైమ్ స్ట్రాటజీ మనం విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అండ్ స్కేలింగ్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మనం పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. లైక్ మన Kubernetes మనకి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్గా కాల్ చేస్తాం. ఆర్కెస్ట్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్గా కాల్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ CI/CD మెథడాలజీ పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి వస్తుందండి. CI/CD మీన్స్ లైక్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్గా కాల్ చేస్తామండి. లైక్ మనకి CI/CD టూల్లో వచ్చేసి మనకి లైక్ జెన్కిన్స్ అండ్ గిటాబ్ యాక్సెస్గా కాల్ చేస్తామండి. సో ప్రెసెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం సో సమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ యూసింగ్ గిటాబ్ యాక్సెస్ ఆల్సో అండి. ఎస్, గిటాబ్ యాక్సెస్ కూడా అడుగుతున్నారండి. ఎస్, మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండి. సో పైథాన్ లైఫ్లో వచ్చేసి మనం డెవాప్స్ అండ్ డెవ్సెకాప్ విత్ AWH న్యూ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. బ్యాచ్ మనకి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే May 10th మనకి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ద టోటల్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఈస్ 2 months. బ్యాచ్ టైమింగ్ వచ్చేసి మనకి సో మండే నుంచి సాటర్డే వరకు 7 PM to 9 PM అండ్ ద ఫీ స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కోర్స్ సిలబస్ ఈస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్, డెవాప్స్ ఇంట్రడక్షన్, లినిక్స్, వెరీ బేసిక్ కమాండ్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ అండి. వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ గిట్ అండ్ గిటబ్, మావెన్ ఈస్ ఎ బిల్డ్ టూల్, సో జెన్కిన్స్, డాకర్, కుబర్నెటీస్, Ansible, so observability tools like Prometheus and Grafana tool, and also we are focusing on AWS services, Amazon Web Services, right? So AWS మనం EC2 సర్వీస్, S3 సర్వీస్, VP సర్వీస్, CloudWatch, Lambda function, Elastic Beanstalk, Secret Group, IAM service, Route 53, Amazon EKS. And also we are focusing on some services, some tools also
Next is Helmchart, Terraform, Argo CD. So GitHub Actions also. GitHub Actions also. So some very basics nunchi intermediate level, and also we are performing the some projects also by using GitHub Actions. So DevSecOps tools, so we are focusing on SonarQube, so OWSP tool, Trivi, so Chekove tool, ELK stack. So and also we are performing the some real-time projects also. Designed and implemented an end-to-end DevSecOps pipeline. So deploying a scalable retail e-commerce application on AWS EKS using Docker, Terraform, Helm, and CI/CD automation. End-to-end CI/CD pipeline using Jenkins with our using so many tools. So many tools which is మనం Dockerize చేస్తామండి. Yes. So end-to-end DevOps CI/CD pipeline with GitHub Actions self-hosted runners for Amazon web application deployment. So production-ready scalable e-commerce platform, AWS using auto-scaling Flask, MySQL ODS services. So build a real-time serverless automation to detect and notify stale EBS volume using Lambda function and SNS reducing the unused resources cost. So these kind of మనం 10 ప్రాజెక్ట్స్ ని రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కింద పర్ఫామ్ చేస్తామండి. బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్. సో వన్స్ మనం ఇక్కడ Kubernetes పర్ఫామ్ చేసాక we need to focus on Terraform also. So Terraform is a configuration management tool గా కాల్ చేస్తాం లైక్ Ansible. సో అండ్ టెరాఫామ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఏ కోడ్ గా కాల్ చేస్తామండి. ఎస్, Ansible వచ్చేసి మనం ప్లే బుక్స్ రిటర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది. టెరాఫామ్ వచ్చేసి ప్రొవిజనింగ్ రిసోర్స్ కోసం ఇచ్చేస్తామండి. ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన సెటప్ మొత్తం మనం పర్ఫామ్ చేయడానికి వేయాల్సిందిగా టెరాఫామ్. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద మానిటరింగ్ టాస్క్ ఆల్సో. మానిటరింగ్స్ లో మనం ఇక్కడ సో లైక్ ప్రొమెథియస్ అండ్ గ్రాఫ్నర్ టూల్ యూజ్ చేస్తామండి. ప్రొమెథియస్ అండ్ గ్రాఫ్నర్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం. సో వన్స్ మనకి కంప్లీట్ చేశాక వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ ద రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. సో అట్లీస్ట్ 2 or 3 ప్రాజెక్ట్స్ మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎండ్ టు ఎండ్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్స్. CI/CD pipeline project, Kubernetes deployment, that is zero downtime strategy ఉన్న ప్రాజెక్ట్ మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. అలాగే AWS లో మనం సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లీస్ట్ 2 or 3 రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఆ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ సైడ్స్ మనం ఎలాంటి సపోర్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఆ ప్రాజెక్ట్ లో, ఆపరేషనల్ టీమ్ కి ఎలాంటి సపోర్ట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనేది క్లియర్ గా పర్ఫామ్ చేయగలగాలి. సో వన్స్ ఇవన్నీ మనం కంప్లీట్ చేశాక అవర్ రిజమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవర్ రిజమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. అలాగే సో జాబ్కి అప్లై చేయడం కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇవన్నీ మనం పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తే ఎస్ మనం స్లోగా ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే లెర్న్, ప్రాక్టీస్, బిల్డ్, షో అండ్ అప్లై అండి. సో ఇలా మనం సో బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు పర్ఫామ్ చేస్తే దెన్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద DevOps జాబ్ వెరీ క్విక్లీ. సో విత్ ఇన్ 3 or 4 months లోపల అయితే మనం జాబ్ని అయితే గెట్ చేయొచ్చు.